everyone, nama aku Daniel Mawano. Okay, maybe ada yang kenal, ada yang tak nak kenal. Okay, hari ni aku nak announce something. That is, aku, Daniel Mawano akan represent 100% for this channel. Okay, 100% akan release new YouTube channel. So, this will be the new platform for them. Apa yang akan ada dekat YouTube channel ni? Banyak gila konten yang akan ada kat sini. Bagi teaser sikit lah, teaser sikit. Yeah, it's all about sneakers. Yeah, because obviously 100% is sneaker store. Tapi bukan sneakers saja. Sebab aku kalau boleh aku nak pembagaikan dalam channel ni. So, aku akan buat like how to style. Because diorang ada juga clothing and apparel apa semua. Aku decide like macam tak apa, aku tak nak bagi lebih-lebih. Sebab wait for the future content. Kalau korang nak the latest update or any notification, jangan lupa subscribe and like video ni. And jangan lupa share. Kalau boleh turn on notification sekali, so korang takkan terlepas apa-apa konten yang ada dekat dalam channel ni. Okay, hari ni aku dekat store Lot 10, 100% Lot 10. Aku nak check out apa yang ada kat dalam and apa yang the latest one. And aku akan interview sikit stuff yang ada kat sini and nak tanya apa yang specialnya about 100% and apa yang orang suka. Pick up a favorite stuff in the store. Yeah, let's see what's inside. Okay, let's go. Dalam store ni memang banyak gila barang yang ada. Like Stussy ada, Huff ada, even like local brand pun ada, like Pasta Mota, what you call that, 100% Against Lab. So even like 100% sendiri pun ada like macam orang punya brand. So do check it out. Section for Vans and Converse. So diorang ada banyak agak Converse kat sini. Let's see, you see Converse banyak gila. High cut, low cut, like even like the special one. I think this is a special one. Yeah, this is the new one. It's like the macam patches, camo patches macam tu. Super nice. We got a fanny pack. We got a phone case. You see, phone case. Sumpah banyak gila, aku tak tahu nak explain macam mana. And korang kena datang and visit sendiri tempat ni. Store ni dekat Lot 10. Besar gila and macam-macam ada. Okay, see, this Nike at Tempo. Okay, so sekarang kita cari staff dia and kita interview sikit and apa yang diorang suka about 100% and apa yang special dekat 100% Lot 10 ni. And yeah, let's go. Okay, hi guys. Sekarang aku dengan one of the staff dekat Lot 10 store. Okay Zul, aku nak tanya apa yang special about 100%? Kenapa orang perlu datang to 100%? Salah satu store di mana apa barang yang kau boleh dapat dari segi fashion daripada sampai bawah ke atas. Betul? Daripada kasut, buah, t-shirt, jacket and topi. Yes. Harga yang berbaloi. Yes. Harga berpatutan di mana kita mampu untuk beli. Yes. Bagi kau lah, brand yang paling kau suka dalam store ni, yang kau boleh like suggest to people like you should try this brand untuk pakai. Okay, kalau untuk local lah, aku boleh suggestkan satunya brand Nice. And the second one Pasta Mota. Dan yang ketiga Against Lab. Yes. Okay, untuk brand international pula kita boleh, ataupun saya suggest brand Stussy dengan Stussy. Yes. Right. So ada anything to say to the public to datang ke 100%? Saya datang ke 100% Lot 10 level 3 betul. Okay, so di mana sini apa saja yang anda inginkan daripada bawah sampai ke atas untuk anda bergayakan diri anda, semuanya ada dekat sini. Right, thank you so much. Okay, kita jumpa lagi depan ni. Okay. Okay, sana. Okay tak store Lot 10? So kalau korang tak cukup lagi, jom lepas ni kita akan pergi store Sunway Pyramid. Kita tengok apa ada kat sana. Let's go. See you guys there. Okay, korang nak tengok kan tadi store Lot 10. Besar kan? Okay, so sekarang aku dekat store Sunway Pyramid dekat level F, berhadapan dengan Asics dengan New Balance. Depan tu adalah store 100%. Kalau korang dekat Sunway Pyramid ni, jalan-jalan tu boleh singgah kat sini. Okay, barang kat sini sama je macam dekat Lot 10. Kalau nak tahu, kita sama-sama masuk ke dalam, okay? Let's go.
tengok kat sini banyak gila kasut and ada banyak gila option macam like this Vans. I like this Vans because like you know have the skull thing anything. Kat sini ada banyak, ada Converse, ada Nike, ada Vans. Apa lagi? Banyak lagi, ada Adidas apa semua. So korang kalau kau datang kat sini memang banyak gila option yang ada. So korang takkan boring lah, serius. Kalau nak window shopping kat sini pun okay, aku selalu buat situ. So aku datang, aku window shopping je. Okay, jom tengok apa lagi ada. Okay, bukan sekadar topi and kasut je ada. Macam kat sini kalau kau nampak pakaian pun ada. So from head to toe semua ada. So contoh ni, korang kenal lah baju ni, siapa selalu pakai? 302 putarannya. Klik selalu pakai baju ni bro. So kalau korang nak pakai baju macam K-Click, so korang boleh datang sebab kita buat brand Stone & Co juga kat sini. This is one of the local brand. Ada juga local brand lain. So macam okay, this is our own brand 100%. So kita ada keluarkan merch juga. Banyak lagi design. Boleh datang tengok and pilih and beli terus kat sini. Okay, sekarang aku dengan one of the staff dekat Sunway Pyramid punya store. This is Cheng. Okay, introduce yourself. My name is Yong Cheng. Come through to Sunway Pyramid. Say hi to me. Alright. Say hi to everyone. Okay. My question is like, why you choose 100%? What's the Why would I why choose people 100%? should choose lah 100%? Because we carry a lot of variety of brands, Yes, like true. local International. brands, international brands. For example, Stussy, Half, Stone & Co, TNT Co, everything for you. All the lah. top brand. Yes. Yeah, I see. See, everyone say that thing. This is like my favorite question lah. Like, what is your choice for the best brand here in 100%? My go-to would be Yes. Half or Stussy. Okay, I see. Because I like to play with colors, so Okay, I give you like two categories lah for international and local. okay. For the international is Half and Stussy lah. Yeah. Yes. And Okay. local brand, I'll go for Stone & Co. Stone & Co. Yes, same as Because me. like K-Click. Yeah, K-Click bro. Okay, see? So thank you so much. Thank See you you. later. Thank you. Alright bro. So macam mana? Dah nampak dah dua store yang aku dah buat store tour tadi. By the way, kita bukan ada sahaja dua store, tapi kita ada lagi dua store dekat JB. Satu dekat JBCC Mall Komtar and satu lagi dekat Paradigm Mall. Okay, tak apa, store tu kita akan buat tour juga, tapi maybe dalam next week or maybe next 2 weeks. Kita tengok pada keadaan macam mana. Jangan risau, I got you guys. If korang ada like any suggestion or any comments nak improve in this video or on me itself, so korang boleh comment down below. Comment je anything, aku tak kisah. Aku akan baca semua and aku akan terima semuanya seadanya. Jangan risau, don't worry. If korang nak video macam ni lagi, jangan lupa leave the thumbs up, hit that like button, and jangan lupa yang penting sekali subscribe. So aku tahu korang suka this kind of content and aku akan terus keep on buat and to serve to you guys. Aku akan upload the new video on every Friday I think. Korang kena standby. Waktu rasa lah korang kena standby. Hari Jumaat nanti korang kena standby je bila aku nak upload new video. Okay, jangan lupa Alright, thank you for watching. See you next week. Bye bye. Peace out.